Hello, everyone. I am Julia Bastoni, and I am connected with Arjun Gaur from India. And we are two mindfulness coaches, and we have created a project in social media. You can find our group in Facebook, which is called Mindfulness Coaching with Julia and Arjun. And we will help you with tools from mindfulness and coaching to live a calmer life. So we will help you with stress management, both overthinking, emotional management. And we have created a series of talks, which is called Mindfulness Talks, that you can find in our group and even in our Facebook profiles. And they help you with different topics taken from mindfulness. So we have a talk about being the here and now and how to express gratitude. And today we will focus on law of attraction. And I'm so excited about that because this is really, really meaningful for all of you. And as I am connecting even with Italian audience, I will always translate in Italian what we are saying. So if it's okay for you, Arjun, I will translate the introduction for Italian audience. Sure, go ahead. Thank you so much, Julia. Yeah, great. Quindi benvenuti a tutti e a tutte, io sono Giulia Bastoni e sono in connessione con Arjun Gaur dall'India. Noi siamo due mindfulness coach e abbiamo creato un progetto sui social media, in particolare in Facebook trovate il nostro gruppo Mindfulness Coaching with Julia and Arjun, quindi è utile per voi se parlate l'inglese, altrimenti potete seguire il mio gruppo Mindful Living con Giulia Bastoni Coach se parlate soltanto l'italiano, in cui riposto comunque anche gli stessi contenuti che abbiamo nel gruppo in inglese. Questo gruppo è nato con l'intento di aiutarvi con strumenti della mindfulness e del coaching, soprattutto per la gestione dello stress, stress che può venire da quello che viene chiamato l'overthinking, quindi avere, come dire, sempre un frullatore nella testa, e dalla gestione emotiva. Quindi vi aiutiamo con strumenti in queste due aree. Abbiamo creato una serie di talk che abbiamo chiamato appunto Mindfulness Talks con vari argomenti che vengono appunto dalla mindfulness. Quindi il primo è stato sull'essere presenti nel qui ed ora, il secondo è stato sull'esprimere gratitudine e vivere nell'abbondanza e oggi parliamo della legge dell'attrazione, che è un tema molto rilevante per la mindfulness e per il coaching. E torno da voi con l'italiano presto. So coming back to our English audience, something that I wanted to share is what is law of attraction for people that might not know, and why it's so important, why we are speaking about that. So this is just my way to define law of attraction because, of course, there are different definitions. But to me, it's that ability that we all have to really attract and receive from the universe what we really desire. So basically the ability to attract the future and to create the future that we desire, not just with our efforts, but receiving something back from the universe. So in my opinion, is very important because this is what makes a life meaningful and give us that sense of purpose and direction towards a desired future. So what are your thoughts around this, Arjun? So why is important, do you think? What are your thoughts around law of attraction? Thank you so much, Julia. And I'm so happy to talk about on law of attraction because law of attraction one of the very, very good topic. And I'm very happy to see your interest of law for the law of attraction, and knowledge actually is so strong. And I'm sure people or audience will take more benefit from your inputs as well here too. So as per me, law of attraction, what I personally believe is a natural science of thought process. When things become more powerful when we think towards to the negative thoughts or positive thoughts, whatever we think strongly with a very highly belief system, and then things sometime by universe become into real world or coming into reality. That's called, I think it's a law of attraction, because law of attraction will not definitely
fulfill without a strong belief system. The strong belief system is a pillar of that. This is what I believe. Yeah, absolutely. Thank you for sharing. Even because it seems to me it's so connected with the other thoughts that we already have had about gratitude and living in a sense of abundance right now. So we have talked about positive thoughts to live in the present. So it seems to me that now we are adding a step more. So living in abundance even in the future, which is law of attraction. And I'm going to translate our interventions for Italian audience. Quindi quello che abbiamo detto finora è che cos'è la legge dell'attrazione e perché è importante. Quindi troverete sicuramente sul web molte definizioni, quella che vediamo noi è semplicemente la nostra, e per me la legge dell'attrazione è quella capacità che abbiamo di attrarre il futuro che desideriamo. Quindi letteralmente crearlo non solo in base a delle nostre azioni consapevoli, ma anche in qualche modo ricevendo dall'universo, ricevendo in cambio qualcosa rispetto alle nostre intenzioni. Quindi perché è importante conoscere la legge dell'attrazione e saperla usare? Perché ovviamente ci dà quel senso di significato, quel senso di direzione anche della nostra vita verso un futuro che è desiderabile. E quello che ha aggiunto Arjun, che è molto rilevante, che tutto parte dal nostro sistema di credenze, dal modo in cui noi pensiamo, e questo si riconnette all'altro talk che abbiamo avuto sulla gratitudine, su come costruire un pensiero di abbondanza nell'oggi, e questo talk va un pochino avanti dicendovi come creare un pensiero di abbondanza nel domani, nel futuro. E torno presto da voi con l'italiano. So coming back to English audience, something that I wanted to focus, as we usually do, what is the obstacle? So if it's so important, law of attraction, why don't all of us use that for us, for our benefit? And as usual, I will just refer to the experience that I have had with a lot of clients, which say that they have kind of same obstacle. So what I have found, what obstacle is kind of misunderstanding of what law of attraction really means. So how it is normally offered to audiences that if you think intensely to something, that something arrives. So for example, if I think I want money, that money will arrive. So this is not totally wrong, but it's just that in what is my experience and my knowledge of law of attraction, it works with something that is deeper than the outcome, because the outcome is limited. So if you want money, for example, you have to ask yourself, why do I want money? And you can answer, for example, to buy a new home. That's fine. And why do you want to buy a new home? And you can say, you know, because I want to protect my family. That's fine. And why do you want to protect your family? And you might say, you know, because I love them and they love me. Okay, so when you find something that you cannot ask why, because why you love your family, you know, you cannot ask why, that is your deepest value. And that is what you have to put in the universe. That is where you have to set your intentions in order to receive back something that maybe is even more than just money, because outcomes might be very much more if we focus on the source that will produce that kind of outcome. So what are your thoughts around this, Arjun? Definitely, you explained very well, Zulia, and you know, it's always good to understand actually the real definition of the law of attraction, because most of people are misguided or misled by you know the definition of the law of attraction. Law of attraction obviously is just not what you are thinking and you are getting, not at all. You know, because that is called, I can say, it's completely the artificial imagination word. That is not law of attraction. So law of attraction is always, you know, depends on our action as well. If so, that is the one thing. If we will not have action, that law of attraction will also not work. So I met, you know, so many people during my coaching session too. They were coming
from that background. Okay, you know, we do manifestate and we have very strong law of attraction. We always think morning, evening, night for our goal, and it will achieve one day. Our law of attraction will, you know, happen. I'm sorry, my audience, it never happened if we will not have action. So I think action is very important. What do you say, Zulia? Yeah. Thank you for integrating with this. And I think this is even the strength of why we choose to integrate coaching into mindfulness, because there is the first part that we have to increase our awareness, but then we have to make a real change, even small, but a real change in our everyday life. Otherwise, having understanding something will not change things. So thank you for having integrated. This is so important, and I'm going to translate for Italian audience. Quindi quello di cui abbiamo parlato ora è: se è così importante la legge dell'attrazione, perché non la usiamo tutti per appunto attrarre il futuro che desideriamo? E io ho riportato un po' quella che è la mia esperienza con le persone a cui ho fatto coaching negli anni. Quello che è più comune e che ci ostacola dall'usare veramente la legge dell'attrazione è un non comprendere esattamente come funziona, perché viene proposta nella maniera sbagliata. Quindi quello che ascolto spesso è un pensiero del genere: voglio i soldi, e quindi mi concentro costantemente sui soldi e i soldi arriveranno quasi magicamente. Ora, non è del tutto sbagliato pensare che la nostra intenzionalità porta a degli effetti, solo che la legge dell'attrazione non funziona esattamente sugli effetti, che sono limitati, ma su ciò che è più profondo, su ciò che è la fonte di quegli effetti. Quindi un modo per trovare le vostre fonti è chiedervi perché, fino a che non esaurite perché. Ad esempio, voglio più soldi, quindi la domanda che vi dovete fare è: perché voglio più soldi? E voi potreste dire: perché voglio comprare una nuova casa. Ok. E perché volete comprare una nuova casa? E voi potreste dire: perché voglio che la mia famiglia si senta protetta. Ok. E perché volete che la vostra famiglia si senta protetta? E voi potete dire: ma perché li amo, perché mi amano. Ok, a questo non si può più chiedere perché ami una persona, non lo puoi chiedere. Quindi quella è la fonte di tutto, è il vostro valore più profondo, ed è lì che dovete lavorare per mettere un'intenzione, si dice in termini di mindfulness, quindi come dire, allenare un pensiero su questi valori ultimi che avete trovato, e come ha detto giustamente Arjun, non solo alimentare il pensiero, ma avere anche delle azioni quotidiane, anche piccole, che si muovono in quella direzione, e quindi possiamo man mano creare una realtà come quella che desideriamo, anche attraverso una creazione della realtà che pensiamo, così come abbiamo descritto nello scorso talk, quello sulla gratitudine. E tornerò presto a voi. So for our English audience, last thing that I wanted to share is where to start, to really start from the beginning. So as we have said, law of attraction doesn't work with outcomes, but works with what we really value. So how to find what we really value, what is the meaning for our lives. And there are a lot of tools, of course, but what I really love is a tool which is called Ikigai. That is a Japanese word that mean life's purpose. And you can find different version of the Ikigai. What I am presenting here is the version for the life purpose and not the career building. That is another version of the same model. So basically, the Ikigai is formed from 3 spheres, and the life purpose is in the middle, in the interconnection of these 3 spheres. And these 3 areas are what you really love doing, what you are good at, so what you are even succeeding,
and what the words really need. So when you have found in the middle, you have your Ikigai, and you can start setting intention and making actions, even small, in that direction. So what are your comments and thoughts on this, Arjun? So I think you have already, talked very well on this, because that is very sensible. I also read the same book you just mentioned right now, Guy. Yeah, and even two versions I read that, and it's really very nice book, and so many things there. Sometimes what I believe personally, in law of attraction, most of people thinking is real or not real. So I would like to say to our audience here, definitely it's a fact, not fiction first, right? Because when you think it's a fiction, then you will be not able to execute it. When you will think it's a fact, then you will be able to execute it. Because still, when that moment you think fact, that moment your belief system become more stronger. Yeah. Right. So Yeah. the science behind of it, definitely, for that you will have to first improve your mental and physical health, because without your mental and physical health, it's very difficult to grow your way of thought process for the law of attraction. Yeah, thank you. I think too that our belief system is something that is fundamental for that, and I am translating all of this in Italian. Quindi quello che abbiamo detto ora è da dove partire per far lavorare la legge dell'attrazione nel in qualche modo offrirci il futuro che desideriamo. Come abbiamo detto prima, dobbiamo partire da quelli che sono veramente i nostri valori, da cosa è veramente fondamentale per noi. Quindi la vera domanda è come trovare i nostri valori. E su questo ci sono tantissimi strumenti, quindi quello che vi proponiamo noi è solo uno di questi, e è lo strumento Ikigai, che magari qualcuno di voi già conosce. Ikigai è una parola giapponese che significa scopo della vita, e trovate varie versioni dell'Ikigai. Normalmente quella più conosciuta è quella per la carriera, mentre qui noi ragioneremo sulla versione più per l'aspetto life, appunto lo scopo della vita. Quindi l'Ikigai, anche graficamente, sono praticamente 3 cerchi, e l'Ikigai è formato dall'intersezione dei 3 cerchi. Il primo cerchio è ciò che davvero amate, quindi che cosa davvero vi muove. Il secondo è in cosa siete davvero bravi, quali sono i vostri successi, in che modo li avete raggiunti, e il terzo è di che cosa il mondo ha bisogno. Quindi nel momento in cui voi trovate l'intersezione di questi 3, quello è il vostro Ikigai, e quelli sono esattamente i valori su cui concentrarsi per offrire un'intenzione, come si dice in mindfulness, quindi in qualche modo concentrarsi su una qualità che volete esprimere, su qualcosa che volete manifestare, e, come diceva giustamente Arjun, sempre anche fare piccole azioni che sono in linea con questo. E torno presto da voi. So the very last thing that I wanted to share with our audience is that if they enjoyed the video, they can comment to let us know what reflections they have and what they wanted to, start working on. And they can follow our Facebook group, Mindfulness Coaching with Julia and Arjun, and they can sign into our free webinar on May 27th, which will be an amazing opportunity for all of you to meet in person, me and Arjun, and see how the methodology of mindfulness coaching really works. Even if it's just an orientation session, you will take away already some outcomes for your wellness and well-being goals. Anything else that you would like to add for our audience, Arjun? That's great, Julia. And definitely, I would like to add just one thing,
if somebody is already on a spiritual journey, I'm very sure that person can connect easily what is the real way of law of attraction. And on 27th of May, that is a very good day for all of you to grab the opportunity. Amazing learning from Zulia, and I would love to share my thoughts too during that webinar. This webinar is not just a webinar. This webinar is completely your life transformational webinar, whereby a realistic approach of mindfulness, you are going to change your life by Zulia's thought process and my experience too. Yeah, thank you so much. Thank you so much. So the last translation for Italian audience. Quindi l'ultima cosa che abbiamo detto è che, come sempre, ci piacerebbe sapere anche voi che cosa ne pensate, quindi commentate il video e anche se volete iniziare a fare qualcosa di quelle che abbiamo condiviso. Poi, come dicevo all'inizio, potete seguirci su Facebook, sul gruppo inglese Mindfulness Coaching with Giulia and Arjun e sul gruppo italiano Mindful Living con Giulia Bassoni Coach. E l'ultima cosa, ci sarà un webinar per chi parla anche inglese il 27 maggio, per chi parla solo italiano invece il giorno prima, il 26 maggio, e vi potete iscrivere attraverso un'email a info@giuliabassoni.it e questo webinar sarà veramente utile per conoscere me, conoscere Arjun e capire meglio il nostro approccio e soprattutto portarvi già via qualcosa, perché lavoreremo già con degli obiettivi di benessere personalizzati, perché comunque noi lavoriamo soltanto con gruppi piccoli, quindi sarà veramente possibile già seguirvi dalla prima sessione, dalla sessione orientativa. Grazie veramente a tutti e a tutte. So thank you to everyone for watching this video, and yeah, just follow us if you like our contents. Bye. Thank bye you so all. much, Julia. Thank you everyone. Take care. Bye bye. Bye.